Zo, dag 3 van BI 2016. Het is fantastisch weer in Wenen vandaag, zonnetje, heerlijke temperatuur. Maar goed, in het conferentiecentrum wordt het vast ook lekker warm. De belangrijkste sessie vandaag is die van Jeroen. Hij gaat het hebben over predictive. We gaan het zien en verder gaan we eens even kijken wat er verder nog allemaal te beleven is vandaag. So I open my agenda, my meeting agenda, and here you can see what we said earlier, the agenda items. You see who will present and the schedule. Yeah. And now, as an HRBP, I define the topics I want to cover. So, as I say, human capital management, personal plan for next year, etc., etc. And then for each of those sub-items, Ondertussen ben ik doorgelopen naar het SAP-paviljoen. Nou, uitgebreide productinformatie op allerlei vlakken is hier te verkrijgen. Maar er is één grote eye-catcher en dat is de Digital Boardroom. Er staan 3 hele grote schermen waarin je verschillende scenario's kunt doorlopen en gewoon kunt kijken van, nou, hoe ziet die boardroom er dan uit en hoe zou je in praktijk kunnen sturen. Nou, samen met Gerben Wilterdink van Lounge HCM krijgen we op dit moment een demo waarin uitgebreid uitgelegd wordt hoe een HR-scenario eruit zou kunnen zien. Met focus op de levers, waarom gaan mensen uit dienst, hoe moeten we ze in dienst houden en uiteindelijk ook hoe kun je gaan plannen. Wat betekent het als we actie 1 of actie 2 of actie 3 uitzetten. Nou, hartstikke interessant. Kijk maar eens even mee. team, you have people really exceeding expectation, doing a good job. Here you can see, sorry, I cannot remove that one for any reason from the previous here you can see that... Ja, maar je hebt net de Digital Boardroom gezien met SuccessFactors, of eigenlijk bovenop SuccessFactors. Hoe vond je dat nou? Ja, ik vond het indrukwekkend om te zien hoe snel en hoe mooi en hoe grafisch het gepresenteerd kan worden aan de manager en hoe die heel snel beslissingen kan maken op basis van cijfers uit het HR-systeem en gecombineerd met finance en allerlei andere modules. Dus het is echt indrukwekkend om te zien. Ja, er zit wel toekomst in, hè? Ja, zeker. Mooi, goed. Ja, dan gaan we er iets mee doen. Ja, wat was goed. Hey. Hi, Leanne. Miko, good to have you here. Thank you. Let me just briefly introduce you to the audience. You want to introduce yourself? I can. Yeah. I mean, all right. Hey guys, hoe gaat het? My name is Miko Yuk and I am the CEO of a company called BI Brains. We are an Atlanta, Georgia-based business objects, well, I say business objects, but BI firm. And so we primarily focus on helping SAP global customers take their analytics to the next level. Cool. And I met you on the plane. On the plane, that's right. Yes, That's very interesting. That's how it went. Hey, I've got a question for you. Yeah. Yesterday you did a great session on Thank you. KPIs. I really loved it, and it really woke me up, saying, hey, KPIs is nice, but having the right KPIs is key, because otherwise it's useless. Correct. Could you, for the Dutch audience, in Dutch, give us a In Dutch. 2-minute wrap-up of what you were talking about yesterday? If you can't do it in Dutch, English is fine as well. It might have to be English, but I will tell you my mother is Dutch. So for many of you, my mom is from Aruba, so my mother's side is Dutch, but this will be English. So yesterday, thank you for attending. I appreciate the compliments. I did a session that was really focused on KPIs. And the reason I do this session is because, you know, we're in Vienna at BI2016, HANA 2016, and a lot of the focus here is technology, but we built about, Leanne, about 600 dashboards so far for SAP top customers around the world using in all of the tools. So Design Studio, Lumira, the cloud tool, we're doing Digital Boardroom. And one of the main issues we find is that many customers have too many KPIs. So yesterday, what I covered is I showed them what we call a KPI blueprint that our company actually has created and used as a part of our BI dashboard formula methodology that allows customers to overcome 2 of the biggest pitfalls with KPIs. Number 1, many customers have too many KPIs, they have KPI overload. What our KPI blueprint does is it helps them to cut that all the way down to 50 to 75%.
And number two, they have useless KPIs. So if they manage to get the KPIs to the right KPIs, they don't have action behind them. So yesterday, if you remember, Leon, I really tackled not only how to get to use our KPI blueprint to reduce your KPIs, but I also showed you a quick step on how to make it more actionable. So did you remember that part? I remember that part. I think the blueprint was great. Thank you. I'm going to use it because it's really cool. And it was cool to have someone stand up in the front and actually talk about it. That was not planned. You know, we had the someone customer there. who used it. That was actually not planned. He stood up and said, we've been teaching this for now. The blueprint is about 8 years old, but it works. You know, and if it's not broken, why fix it? So you let me know how your experience is. I know you guys work with a lot of amazing customers in the Netherlands. So I'd love to hear how it works for the Dutch. I'm going to let you know. So we're going to use it, and I'm going to let you know how it works. And we'll cut back the number of KPIs, and we'll get them actionable. Well, you should only have 3 to 5. That's right. That's a tall order. Yeah. Good. Hey, thank you very much. Okay, bedankt. Welcome everybody. Not too many today, but on the upside I can give a lot of personal attention now, so that's a bonus for everyone who arrived. Zo, de beurt is weer aan Jeroen. Hij is net begonnen met zijn tweede presentatie. Gisteren had hij de eerste over Design Studio. Vandaag is de focus helemaal op Predictive Analysis. Het belooft weer een interessante sessie te worden met aan de ene kant een aantal business scenario's die doorgeakkerd worden met veel voorbeelden. En daarnaast duikt Jeroen natuurlijk, zoals je hem kent, de tools in. Hij heeft ook een demo die door Bas nog voorbereid is, samen met Jeroen. Leuke sessie, ik verwacht veel interactie, veel vragen en het gaat goed worden. What's this or why do you think that? Just ask it through the way. I'll just go into your questions and we'll make it together in a nice session. The kind of problem of reaching out into the business. And data science is perhaps even more so because it's even for IT it's a complex matter. Okay, then we would like to thank you all. Oké, zo, dat was hij dan. 3 dagen BI 2016. Wat een hoop informatie. Daar gaan we nog eens even een paar dagen rustig op zitten kouwen wat nou echt de belangrijkste punten waren. Maar een paar dingen kan ik sowieso noemen. Ik denk de Business Objects Cloud, die is er, die staat er en daar gaan ze serieus op doorpakken. Dus dat wordt hem. Nou, verder S4HANA Analytics, Embedded Analytics, dat wordt ook key. Komt ook echt ons vakgebied oplopen. Dus dat is een interessante. En als derde zeg ik dan van het kijken naar de business, de KPI's. Hoe definieer je die? Hoe maak je ze actionable? Dat zijn de stappen waar we zeker ook wat mee kunnen gaan doen. Dus wat mij betreft zijn dat de 3 belangrijkste highlights. Maar goed, we gaan er verder op kouwen. 3 hele goede dagen, fantastische presentaties van Jeroen. Heel veel indruk opgedaan en zeker voor herhaling vatbaar. Dus bij deze sluit ik daarmee af en op naar de volgende keer.